जय श्री माता जी। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। ये धन दौलत शान और शौकत फानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। ये धन दौलत शान और शौकत फानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। इंसान की खिदमत इबादत है, इस बंदगी को बढ़ाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। ये जंगो ज़बर, ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। ये जंगो ज़बर, ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। जो तुझको तुझसे दूर करे, तू उस खुदी को मिटाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद
खुदा में खोए जाएं। जब मैं ही तुझसे दूर हुई तो जान लेके गालिबन तू वली हुआ। जब मैं ही तुझसे दूर हुई तो जान लेके गालिबन तू वली हुआ। जन्नत का होगा इल्म तुझे, तू अपनी हस्ती मिटाए जा। जय श्री माता जी। శ్రీ మాతాజీ కృపా విశేషంతో భగవంతుని ఆశీస్సులతో మనము నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి ఈ ఆన్లైన్ సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఈరోజు మన ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుందాం. అందరం ప్రశాంతమైనటువంటి అంతర్ముఖ చిత్తం చే అలజడి లేని స్థితి, హాయిగా తృప్తిగా ఈరోజు మనం అందరం ధ్యానంలో సామూహికంగా ఆ ధ్యానామృతాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాలని చెప్పని కోరుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం వైపు ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఒక వీక్షణతో ఉంటూ అలజడి లేని స్థితి నుంచి ప్రశాంత స్థితి వైపు మనం సమాయత్తపరుచుకుందాం. హృదయపూర్వకంగా కోరుకుందాం ఈ విధంగా. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి ఈ ప్రాతకాలంలో మాకు మంచి ధ్యానాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ మాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ప్రసాదించి మాలో ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని మాలో ప్రజ్వలింపజేసి మా జీవితాన్ని నడుపుతున్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తల్లి. ఈరోజు ధ్యానానికి మాకు అర్హతని, అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధం చేసుకుందాం. మూడు మహామంత్రాలు, తర్వాత గణేష మంత్రం. Maha
శ్రీమాతాజీ. మనం ఇప్పుడు ఇడా పింగళ నాడుల్ని శుద్ధీకరించుకుందాం. మొదటిగా మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఎడమ పార్శ్వం మీద ఉంచి, కుడి చేని భూమాత మీద ఉంచి, మన ఇడానాటిని ఎడమ పార్శ్వాన్ని పూర్తిగా శుద్ధపరచుకుందాం. ప్రార్థన. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషాలను, పీడలను, బాధలను భూతత్వంలోకి విలీనం చేయమ్మా. మన చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతి మీద మరియు ఎడమ పార్శ్వం మీద, సహస్రారం మీద నిలుపుకొని గమనిస్తూ జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా భూతకాలపరమైనటువంటి అన్ని రకాల బంధాల నుండి మమ్మల్ని విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానం వైపు నడిపించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మహాకాళి మరియు భైరవనాథుల యొక్క శక్తియుక్తులచే మా ఎడమ పార్శ్వాన్ని పూర్తిగా బలోపేతం చేయమ్మా. ఇప్పుడు కుడి చేయిని మన ఒళ్ళోకి తీసుకుని ఎడమ చేయిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతూ కుడి నాడీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకుందాం, శుద్ధీకరించుకుందాం. ప్రార్థన. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా కుడి నాడీ వ్యవస్థను పూర్తిగా శుద్ధపరిచి మాకు భవిష్యత్ పరమైనటువంటి అన్ని విషయాల నుండి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. చిత్తాన్ని కుడి అరచేతి మీద, కుడి పార్శ్వం మరియు సహస్రాల మీద ఏకకాలంలో ఉంచుకొని గమనిస్తూ ఉండాలి. శ్రీమాతాజీ, మహాసరస్వతి హనుమాన్జీల యొక్క శక్తి యుక్తులచే మా కుడి పార్శ్వాన్ని పూర్తిగా శుద్ధపరచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు
ఈ వర్తమానంతో మమేకమయ్యే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తండ్రి. రెండు అరచేతుల మీద కూడా మనము చిత్తాన్ని నిలుపుకున్నట్లయితే మనలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ని మనము ఆస్వాదించవచ్చు. ఎడమ చేయిని యథాస్థానంలో ఒడిలో ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మధ్య నాడీలో, సుషుమ్న నాడీలో ఉంచుకుందాం. రెండు చేతుల్ని సమానంగా మరియు మాడు మీద మన చిత్తాన్ని నిలుపుకొని మూలాధారం మీద మన చిత్తాన్ని కొద్దిసేపు నిలుపుకొని వెన్నుపూసని కొద్దిగా స్ట్రైట్ చేసుకొని శ్రీమాతాజీని అడుగుదాం. తల్లి, దయచేసి కుండలని పూర్తిగా జాగృతిపరిచి ఆ సుషుమ్న నాడిని బలోపేతం చేసి చక్రాల మీద ఉన్నటువంటి అడ్డంకులను తొలగించి మాకు ఆ పరమ చైతన్యంతో మమ్మల్ని అనుసంధానం చేసి పూర్తి మా సూక్ష్మ శరీరాన్ని మా స్థూల శరీరం మీద ఆస్వాదించే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. గౌరీ గణేశుని యొక్క శక్తియుక్తులు మరియు శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క ఆశీర్వచనం చే మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని బలోపేతం చేయమ్మా. మాకు ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని సుగమం చేసి పరమ చైతన్యం యొక్క అనుభూతిని మరియు ఏకాకారితని మాకు ఆశీర్వదించండి తండ్రి. ఇప్పుడు రెండు అరచేతుల మీద మాడు మీద మనము చిత్తాన్ని నిలుపుకుని జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ పూర్తిగా ధ్యానంలో నిమగ్నమైపోదాం. చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారం మీదకి తీసుకుందాం. మనము ఒక సామూహికత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూ పూర్తిగా అందరి యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద నిలుపుకొని మనం ఆ సామూహిక చేతనావస్థలో ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం.
ఇదే స్థితిలో శ్రీమాతాజీ 1989లో స్విట్జర్లాండ్లో గణేష పూజ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాన్ని అమృతవాణి రూపంలో ఆస్వాదిద్దాం. Today you have come here to worship me as Sri Ganesh. We have been singing the praise of Sri Ganesha before every puja. And we have such tremendous respect for Sri Ganesh, because we have found out that unless and until Sri Ganesha, who is the symbol of our innocence, is not awakened within us, we cannot enter into the kingdom of God. And even to stay there and to enjoy the blessings of Sri Ganesha, we have to have our innocence fully blossoming. So we praise him, and he is very easily praised. And whatever we might have done wrong before coming to Sahaja, he completely forgives, because he is the eternal child. You have seen children, when you slap them, sometimes get angry with them, they forget it. They only remember the love and not what they have suffered at your hands. Till they grow up, they do not have memory of bad things done to them. From the very beginning, a child is born to a mother. He doesn't know what he has gone through. Then gradually the memory starts working, and he starts restoring things within himself. But in the beginning, only he remembers what nice things have happened to him. So we always like to ponder about our childhood, what we enjoyed in our childhood. But as we start growing up, we start remembering all the miseries and all the tribulations we had to go through. All the ordeals through which we have passed, we try to magnify it. In childhood, the children only remember the people who have loved them and not the people who have hurt them. They don't want to remember, perhaps. It looks like that. But when they grow up, they only try to remember those people who have harmed them or have troubled them. And that's how they make themselves very miserable. But the principle of Ganesha is extremely subtle. It's the subtlest of subtle. And it exists in everything. That it exists in the matter, in the form of vibrations. There is no matter which is without vibrations. It has vibrations which are seen even in the atoms and also in the molecules of all matter that is existing. So Sri Ganesha is the first one who was established in the matter as well. As a result, we can see he exists in the sun, he exists in the moon, he exists in the whole universe, in the whole creation, and he continues to exist in human beings also. Only the human beings have capacity to some or other cover up the innocence. Otherwise, animals
are innocent. Human beings have the freedom. If they want, they can cover up their innocence. They can shut down the doors of Sri Ganesha and say that he does not exist. They can cloud it. And that is why we find among human beings that they are doing so many horrible things, avoiding the existence of Sri Ganesha. But he acts. He acts in a way that he shows natural results of our wrongdoings. Like if you do things which are not pleasing to Sri Ganesh, he goes up to a point, forgives you up to a point, and then he starts emerging out as diseases, as physical diseases, and in women it becomes a mental disease. Also, it can create problems in the nature. The natural catastrophes are also only the curse of Sri Ganesha. When people start doing wrong things, behaving in a wrong manner, collectively, then the natural catastrophes come to teach them a lesson. So, in his essence, though he exists in everything, also in that he has capacity to assert his will to bring forth the destruction of the whole world. We have Sri Ganesha's idea as a minute thing. We think he can go on a little mouse, though he must be a very minute. He is as minute as he is great. He surpasses all the deities because of his wisdom. He is the giver of wisdom. He gives us wisdom. He makes us learn. He is our guru in that respect, Mahaguru, because he teaches us how we should behave. If you try to surpass him and try to misbehave, even the mother won't support, because she knows that those who surpass Sri Ganesha are also the people who will never respect the mother. So he is the epitome of respect for mother. Epitome. He does not know any other gods. He does not know Sadashiva. He doesn't know anybody else, but he only respects the mother. So he is the one who is the power of devotion and complete surrender to mother, and that's why he is the most powerful deity among all the deities. And nobody can surpass him in his power. We have to understand that as children are growing, Sri Ganesha starts growing in them also, but as they are human beings, they can somehow or other try to overpower Sri Ganesha. So it's the duty of parents who are Sahajogis to see that they look after their children in a way, in a detached way, to see that Sri Ganesha in them is settled. The first sign of Sri Ganesha in a child is wisdom. If the child is not wise, if he is troublesome, if he does not know how to behave, then that shows that the Sri Ganesha is being attacked by him. And these days, in the modern times, as it is, children are very much under attack. Innocence is under attack. And it is very difficult for people to make a fine line as to how far to go with children and how far not to go. Today's lecture would be more concerning about how far to go with Sri Ganesha as far as children are concerned, because that's a very important point. Because he is the giver of wisdom.
So the parents must understand that if he is the giver of wisdom, there should be wisdom within me. And if I have the wisdom, then I have the balance. And I don't lose tempers with children, but I try to correct them in such a manner that they get corrected. On the contrary, if you try to be very harsh with your children, they might react and they might go astray. Or you try to restrict them too much, then also they will behave in the same manner. So one thing is to be taught to your own children, as Sri Ganesha himself does, that respect your mother. Your mother means your holy mother and your own mother. That is very important. If the father doesn't make the child respect the mother, the child can never be all right, because the authority comes from the father, no doubt, but mother must be respected. But for that, it is very important that mother must respect the father. So in the presence of children, if you start fighting with each other, misbehaving and talking in a manner that is not proper, also will have a very bad effect on the Ganesha Tattva of the child. This upbringing is a very important thing in Sahaja Yoga, because by God's grace, you all have got realized children. So you must know how far to go with your children, to make them wiser, to be moral, to be righteous. First thing is that you should try to preserve their wisdom. If they say something wise, you must appreciate. But they should not also say out of place, out of grace. So the misbehavior is also not to be tolerated, in the sense that whatever is wisdom within has to be expressed outside as light. Now we go further with it to see how far Sri Ganesha acts. As I said, in the subtlest of subtlest he exists, but you have to awaken him. For example, you have seen the water which is vibrated. Means what? Vibrated means the Ganesha Tattva is being enlightened in that water. So when that water goes into your stomach or into your eyes or wherever you want to put it, it acts. Acts in a way that it excites Isha Ganesha Tattva into anything that you put it. Now you have seen we have got miracles of agriculture to begin with. Miracles of agriculture is such that people are amazed. But it's very simple. Once you start exciting the Ganesh principle into the seed, it becomes 10 times, sometimes 100 times. Even the Mother Earth, which we think to be something dead, can be vibrated. Supposing you Sahajogis walk bare feet on the ground, the Mother Earth gets vibrated. Such Mother Earth will act on the trees, on the grass, on the flowers, on everything. As it is, the Sahajogis have been telling me that in their ashrams, all the flowers that grow are out of size and very fragrant. Like daisies never had fragrance in London or in England, never. Now the daisy size was so small, it has become so big, and you see them everywhere, so fragrant. And it is a miracle the first time when I told somebody that the daisies have fragrance, they couldn't believe it. And when they saw the fragrance, they were surprised. In the same way, Ganesha Tattva understands things, organizes, works out. If it is awakened, if it is not, it is sleeping, then it does not. So it acts, it works out. Like a little seed when it sprouts, at the tip of the seed, there is a little cell which has got the Ganesh Tattva which is being awakened. So it knows how to go down, how to go around the stone, and how to embed itself, and how to reach the source of water. But it has only the sense how far to go to exist, how far to go to nourish yourself.
on a very material plane, how to allow the tree to grow. But this Ganesh Tattva starts becoming very, very subtle and subtlest at the point of Agya Chakra. At the time of Agya Chakra, it understands that it has now the spiritual dimension. The same Ganesha Tattva which acted in a small little tip of a root now acts for the spiritual thing. That's why people close their eyes when they meditate, because they don't want to see anything else, but they want Sri Ganesha just to act for the meditative process of their Kundalini. This process of meditation, when we close our eyes, acts. But if you see, if somebody is sleeping and he is dreaming, you will see there will be, the eyes will be all the time moving, there will be moving eyes. This Ganesh Tattva is now acted by your attention. If you have an attention which is all the time going from this place to that place, to that place, to that place, then it is affected. Especially in the case when we start looking at men, looking at women all the time, then also our Ganesha Tattva gets very much destroyed. Such people are difficult for rising in their ascent because Agya itself goes out. Then this Ganesha Tattva can also be reduced if you are very materialistic, all that worried about your things, like you have something in the house, you're worried about and looking at everything all the time, trying to correct it, and all the time worried about the matter. Then also this Ganesha Tattva can be lost because you are all the time worried about these things. Like we are going to the shop and we are seeing everything, what is there, what should I buy, what should I buy. Like that also, if you do too much, it will be. But supposing you are buying something out of beauty, for beauty. You want to buy something for beautifying your house. That means you are trying to do something to please others. You are doing it to make others very happy. Then it acts the other way now. Then it increases your ascent. But if it is done only to create a kind of a joy for others, sharing of the beauty of whatever you have bought or you have taken. But supposing you are buying anything for making others feel jealous, that also I have recently learned that there is a capacity like that for people to buy something to make others jealous, not to make somebody feel happy. If there are people who buy things just to make others feel jealous, then also their Ganesha Tattva can be destroyed. What you should buy anything, you should make a beautiful house. When somebody comes to your house, you should say, oh, what a nice thing we have seen. Not attachment to the thing, but attachment to the thing, how people feel, how they feel nice and relaxed, and they feel their Sri Ganesha within them, which is beauty. When this feeling comes in, then we should say there's Ganesha Tattva. And it's a very motherly feeling. It is like a mother always wants to give sweet things to her children, beautiful things to her children. In the same way, in that you have that Vatsalya, as it's called, is the feeling of the mother for the child. That subtle feeling you have, that people have come to my house, now see how they are happy, they are enjoying this, and they are appreciating it. In that way, you also satisfy a very great Ganesha principle, is that you have taken note of the artists. Though the artists are creating, they are all beautiful things out of matter through the Swadhisthana, but without Swadhisthana being governed by Sri Ganesha, it cannot be beautiful. These days, as you see, the artists are taking to all sort of grotesque things and very immoral things. And these things are of no eternal value.
Today people will buy them and tomorrow they'll throw away. Only the things which have got the subtle Ganesh principle in it acting, which makes you soothe down, which makes you feel peaceful, which makes you feel happy, is the one that is appreciated. So Sri Ganesha establishes within you the higher self. So the baser self, which enjoys all baser things of lives, are being curtailed down, being cut down, sometimes completely destroyed by Sri Ganesha. I'll give an example of Mona Lisa. If you see Mona Lisa, I don't know, she cannot be an actress. She cannot win any beauty contest, I think. Her face is very serene, very motherly, very pure, her eyes. And why is it that she's eternally so much appreciated? The reason is there is Ganesha principle in her. She's a mother. And the story about that one is that this lady had lost her child. And she would never smile, she would never cry. And one little child was brought to her. And when she saw the child, then the smile that came on her face of that love for the child is being depicted by this great artist. And that's why people are appreciating it. And you have seen in the West, though the people don't show much interest in the mother-child relationships, anywhere you go is the mother and child theme is the best. They'll show you a photograph, this is mother and child, this is Christ's mother and child. When the Christ was brought down, the mother is there. They have to have mother and the child principle acting, otherwise that picture is not regarded as something great. Or you have to have actually Christ, who is a Ganesh principle himself, to be shown. I haven't seen any picture as such of those days where these principles are not there. Even Picasso. జై శ్రీమాతజీ నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ 1989లో శ్రీ గణేష్ పూజ సందర్భంగా స్విట్జర్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ఈ అమృతవాణి యొక్క సందేశాన్ని కొంత సారాంశ రూపంలో మనము ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. ముఖ్యంగా ఈ పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ గణేశునికి మరియు పిల్లలకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం మరియు గోమాతకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి చెప్పడం జరిగింది. మనలో గణేష్ని యొక్క తత్వాన్ని ఏ విధంగా ప్రజ్వలింప చేసుకోవాలన్నటువంటి విషయం చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అంటున్నారు: శ్రీ గణేశుడు అమాయక స్వభావానికి చిహ్నం. మనం నిర్వర్తించే ప్రతి పూజకు మున్ముందుగా శ్రీ గణేశుని స్తుతిస్తాము, ప్రార్థిస్తాము. మనందరికీ శ్రీ గణేశుడు అంటే అమితమైన భక్తి శ్రద్ధలు ఉన్నాయి. శ్రీ గణేష తత్వం మనలో జాగృతం కానట్లయితే మనం భగవంతుని సామ్రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించలేము. అందుచేతనే మనమంతా తప్పనిసరిగా శ్రీ గణేశుని ఆశీస్సులు పొందవలసిన అవసరం ఉంది. మనలో అమాయకత్వం సంపూర్ణంగా ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. కనుక ఆయన్ని స్తుతిస్తూ కీర్తిస్తున్నాం. ఆయన అతి సులభంగా ప్రసన్నుడవుతాడు. సహజయోగంలోకి రాకముందు మనం ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉన్నా ఆయన శాశ్వత శిశువు కావున మనల్ని పూర్తిగా క్షమిస్తాడని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ అంటున్నారు. శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చిన్నపిల్లల ఉదాహరణ తీసుకోవడం జరిగింది. చెప్తూ, మీరు చిన్నపిల్లలను గమనించే ఉంటారు. వారికి చెంప దెబ్బ తగిలించిన లేక కొన్ని పర్యాయాలు వారిని కోపించిన వారు విషయాలన్నీ వెంటనే మర్చిపోతారు. మాతృగర్భం నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది మొదలు ఏమి జరిగింది పసిబిడ్డకు తెలియదు. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా జ్ఞాపక శక్తి పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. అప్పుడు పలు విషయాలు ఆ పసిబిడ్డ తన మదిలో ఉంచుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. చిరుప్రాయంలో చిన్నపిల్లలు వారిని ప్రేమించే వ్యక్తులు మాత్రమే గుర్తుంచుకుంటారు. పెరిగి పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ వారికి అపకారం చేసిన వారినే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. ఆ విధంగా కాలక్రమేణా వారికై వారు ఓ విచిత్రమైనటువంటి దురదృష్టక పరిస్థితులు సృష్టించుకుంటారు. శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నటువంటి అమాయకత్వం ఉన్నంత కాలము మనము క్షమాగుణం అనేది మర్చిపోవడం అనేది ఉంటుంది. కానీ పెద్దగా ఉంటుంటే అది ఆ గుణం పోద్దని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఇలా అంటున్నారు: శ్రీ గణేష తత్వం బహు సూక్ష్మమైంది. ఆ తత్వం సృష్టిలోని సర్వ వస్తుజాలంలో నివసిస్తుంది. ఆ తత్వం చైతన్య లహరి రూపంలో ఉంటుంది. చైతన్య లహరి లేకుండా ఏ పదార్థము లేదు. అన్ని పదార్థాల్లో అణువులో చైతన్యం నిండి ఉంది. శ్రీ గణేశుడు పదార్థం పాటు సృష్టించబడిన ప్రథమ స్వరూపుడు. సూర్యునిలోను చంద్రునిలోను యావత్ విశ్వం అంతట్లోనూ ఆయన నెలకొన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. ఆయన అలాగే మానవుల్లో కూడా తన స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ సాక్షాత్ గణేశుడు మనలో ఉన్నాడని చెప్పి ఈ ప్రవచనంలో చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈ విధంగా అంటున్నారు: శ్రీ గణేశుణ్ణి మెప్పించని పనులు మీరు చేస్తే ఆయన ఓ స్థాయి దాకా వెళ్ళి మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆయన పురుషుల్లో ఓ భౌతికమైన వ్యాధి రూపంలోను, స్త్రీలలో ఓ మానసికమైన వ్యాధి రూపంలో ఉత్పన్నం కావడం సంభవిస్తుంది. ప్రకృతిలో కూడా సమస్యలు సృష్టించవచ్చు. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉత్పన్నమయ్యే విపత్తులు కూడా శ్రీ గణేశుని శాప ఫలితమే అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ అంటున్నారు. ఎప్పుడు అత్యధికులు సామూహికంగా దుష్ట మార్గంలో పయనిస్తూ పాపకార్యాలు చేయడం ప్రారంభిస్తారో అప్పుడు వారందరికీ ఓ గుణపాఠాన్ని బోధించడానికై ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి విపత్తులు సంభవిస్తాయి. శ్రీ గణేశుడు సృష్టిలోని సర్వంలోనున్నప్పటికీ తన అయిష్టాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి యావత్ ప్రపంచాన్ని వినాశనం చేసే శక్తి సామర్థ్యాలు ఆయనకున్నవని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ గణేశుని కనుక కోపం వచ్చినట్లయితే ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆయన వివేక ప్రదాత. ఆయన మనల్ని నేర్చుకునేటట్లు చేస్తాడు. ఆ విధంగా ఆయన మనకు ఒక గురువు. మనం ఎలా మెలగవలసింది మనకు ఆయన బోధిస్తూ ఉంటాడు. కనుక ఆయన మనకు మహాగురువు అని కూడా చెప్పవచ్చు.
మీరు ఆయన్ని అతిక్రమించడంలో భాగంగా దుష్ట మార్గంలో పయనించడానికి సమాహితమైతే అప్పుడు శ్రీ మాతాజీ కూడా మిమ్మల్ని బలపరచదు. ఎవరైతే శ్రీ గణేశుని అతిక్రమిస్తారో ఆ ప్రజలు శ్రీ మాతాజీకి కూడా గౌరవం ఇయ్యని వారవుతారు అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ తల్లిదండ్రులు అంటే చిన్నపిల్లల విషయం చెప్పుకుంటూ ఆ పెంపకం ఏ విధంగా ఉండాలో కొన్ని విషయంగా చెప్పడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల పెంపకంలో భాగంగా వారిని బంధాతీతమైన దృష్టితో చూస్తూ వారిలో గణేశుని తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకునే విధంగా వారిని పెంచి పోషించి వారి ప్రధాన కర్తవ్యం అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అన్నారు. ఓ శిశువులోని గణేశత్వాన్ని ప్రథమ సంకేతంగా ఒక వివేకం లాగా ఉంటుంది. ఆ వివేకత్వాన్ని వారిలో ప్రజ్వలింపచేయాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ మనకు చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా శ్రీ మాతాజీ ఇలా అంటున్నారు, శ్రీ గణేశుడు వివేకాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అందుచేత తల్లిదండ్రులు శ్రీ గణేశుడు వివేక ప్రదాత అయితే మాలో కూడా ఆ వివేకం ఉండి తీరాలి. మాకు వివేకం అంటే మా స్వభావంలో కూడా సమతుల్యత ఉంటుంది. మా పిల్లల పట్ల అనవసరమైన కౌర్యాన్ని ప్రదర్శించకూడదు. వారితో సక్రమమైన బంధాలు పెరిగే విధంగా మా ప్రవర్తన ఉండాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు భావించాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ మనకు సలహా చెప్తా ఉన్నారు. శ్రీ గణేశుడు తన మాతృమూర్తిని గౌరవించినట్లుగానే మీ బిడ్డలు కూడా తమ మాతృమూర్తిని అలాగే ఆదిమాతని గౌరవించినట్లుగానే చూడండి. బిడ్డ తన మాతృమూర్తిని గౌరవించకపోతే ఆ బిడ్డ ఎన్నడూ సరైన వ్యక్తిగా రూపొందించలేడు. తండ్రి ఈ విషయంలో తన బాధ్యతను మరవకూడదు. అధికారం తండ్రి నుండి వచ్చినా తల్లి మాత్రం తప్పనిసరిగా గౌరవించబడి తీరాలి. అలాగే భార్య తన పతిదేవుని కూడా గౌరవించాలి. అది కూడా అంత్య ముఖ్యమని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటూ ఉన్నారు. చిన్నపిల్లల సమక్షంలో పెద్దలు ఒకరితో ఒకరు తగులాడుకుంటూ అస్తవ్యస్తంగా నడుచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే పెద్దల దుష్ప్రవర్తన పిల్లల గణేశతత్వంపై అధిక చెడు ప్రభావం చూపుతుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, మీ బిడ్డలను వివేకవంతులుగాను నీతిమంతులుగాను ధర్మబద్ధులుగాను తీర్చిదిద్దుటకై మీ సంతానంలో మీరు ఎలా ప్రవర్తించవలసింది తెలుసుకోవాలి. ప్రధానంగా వారి వివేకాన్ని రక్షించుటకై మీరు ప్రతిక్షణం ప్రయత్నించాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, వ్యవసాయ రంగానికి గణేష్ తత్వానికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం విషయంలో కూడా శ్రీ మాతాజీ ఈ ప్రవచనంలో చెప్పడం జరిగింది. వ్యవసాయ రంగంలో గణేశ తత్వం చేసిన అద్భుతాలు మీరంతా చూశారు. ఒకసారి గణేశ తత్వాన్ని విత్తనంలో ఉత్తేజపరిచినట్లయితే ఆ విత్తనము 10 రెట్లు 100 రెట్లు వృద్ధి చెందుతుంది. సహజయోగులు కూడా భూమిపై తమ ఒట్టి కాళ్ళతో నడిస్తే భూమాత కూడా చైతన్యీకరించబడుతుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ మనకు మంచి సలహా చెప్పడం జరుగుతుంది. శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చిత్తం గురించి మాట్లాడుతూ, మీ చిత్త స్థిరాన్ని బట్టి గణేశతత్వం మీపై పనిచేస్తుంది. మీరు అస్థిర చిత్తులైతే గణేశతత్వం దాడికి గురవుతుంది. మనం స్త్రీ పురుషులం నిరంతరం పిచ్చిగా అదే పనిగా తరచి చూడడం మూలాన మన గణేశతత్వం దెబ్బతింటుంది. అలాంటి జనులు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందడం చాలా కష్టతరమైనటువంటి విధంగా ఉంటారని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే వారి ఆజ్ఞా చక్ర స్థానమే స్థానభ్రంశం పొందుతుంది. మీరు మిత భౌతికవాదులే నిరంతరము మీ విషయాల గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఎల్లవేళ ప్రతి ప్రాపంచిక వస్తు సామాగ్రి విషయంలో గందరగోళం పడుతున్నట్లయితే అప్పుడు కూడా మీ గణేశతత్వం దెబ్బతింటుంది. ఈ తత్వం మీ నుండి తొలగిపోవచ్చు కూడా. మీరు దుకాణం వెళ్ళి ఏమి కొనాలో నిర్ణయించుటకు ముందుగా ప్రతి వస్తువు పదే పదే చూస్తున్నారు అనుకుందాం. ఒక వస్తువు అందంగా ఉండడమే కాదు, మిగతా వారికి కూడా మీరు ఆ వస్తువును కొనడం ఆనందదాయకమైనప్పుడు మీరు ఆ వస్తువును కొన్నట్లయితే గణేశతత్వం మరో విధంగా పనిచేస్తుంది. మీరు ఏది కొంటున్నా అలా చేయడం కేవలము ప్రక్కవారితో కలిసి ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి అయినప్పుడు మీ యొక్క చర్య మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి దోహదపడుతుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఏ వస్తువులైతే మిమ్మల్ని శాంతిపూరితంగా ఉండేటట్లు చేస్తాయో, ఏవైతే మీకు సదా ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయో సూక్ష్మమైన గణేశ తత్వం దాంట్లో పనిచేస్తూ ఆ రకమైన వస్తు సముదాయాన్ని మాత్రమే మనం ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ
చెప్తూ ఇక్కడ మొనాలిసా ఒక ఏదైతే మన కళాఖండం ఉందో దాని గురించి శ్రీ మాతాజీ ఒక ఉదాహరణగా చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ గణేశుడు మీలో ఓ ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని స్థాపిస్తాడు. నిత్య జీవితంలో నీచమైన వస్తు సముదాయాన్నంతటినీ ప్రోత్సహిస్తూ ఆనందించే నీచ వ్యక్తిత్వం శ్రీ గణేశుని చేత రూపుమాపడుతుంది. మీరు మొనాలిసా కళాఖండాన్ని ఓ మారు చూడండి. ఆమె ఓ నటి కాదు, ఓ అందగత్త కాదు, పోటీల్లో ఆమె గెలవలేదు. ఆమె ముఖవర్చస్సు అత్యంత పవిత్రంగా మాతృమూర్తిలా స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా ఉంది. ఎందుకు ఆమె శాశ్వతంగా అంత ఎక్కువ కీర్తించబడుతున్నది? ఆమెలో గణేశతత్వం నిండుగా తొలికిలాడుతూ ఉండడమే ఆ చిత్రానికి ఒక శాశ్వతత్వం వచ్చిందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఆమె సర్వసాధారణమైన ఓ మాతృమూర్తి. ఆమె జీవితంలో తనకున్న ఒకానొక బిడ్డ కాలగర్భంలో కలిసిపోయినందున ఆ తదుపరి ఆమె నవ్వదు, ఏడవదు. అలాంటి దురదృష్టకర పరిస్థితుల్లో ఓ చిన్నారి పాప ఆమె వద్దకు తీసుకొని రాబడుతుంది. ఆమె చూసి ఆ పాప మీద ప్రేమను అనురాగాలను ప్రతిస్పందిస్తూ అలా స్పందించిన అందమైన చిరునవ్వు ముఖమే గొప్ప కళాకారుడైన లెనార్డో చేత ఓ గొప్ప కళాఖండంగా రూపుదిద్దుకుంది. అలాగే తన పిల్లల్ని బయటికి తీసుకుపోవడంలో భాగంగా గుడ్లను చిరుముతున్న మొసలి కళ్ళు ఎంత మందస్మితంగా ప్రేమదాయకంగా ఉన్నాయో ఓ మారు చూస్తే అయితే అందులో ఉన్నటువంటి ఆ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, అంటే మనము ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీకి ఈ భాగంలో మనకు చెప్తున్నటువంటి విషయంగా పరిగణించుకుందాం. ఈ రోజుకు మొదటి భాగాన్ని మనము మాట్లాడుకుందాం. రేపు రెండో భాగాన్ని శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణి రూపంలో విని దాని యొక్క సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ నిమిషం సేపు అందరము అంతర్ముఖ చిత్తంతో ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఈ సామూహిక ఆన్లైన్ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మాకు అవకాశం కల్పించి సుసంపన్నం చేసినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు తల్లి. మీరు ఈరోజు చెప్పినటువంటి ఈ అమృతవాణిలో ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలు మా రోజువారీ జీవితంలో అనుసరణ యోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పని, మేము వాటిని పూర్తిగా అనుసరించాలని చెప్పని, మాకు ఆ శక్తి యుక్తి ఇవ్వాలని చెప్పని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుతోటి ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం. కుండల్ని ఉత్తానం చేసుకొని బంధాలు చేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. రేపు ఉదయం తిరిగి 5:30 గంటలకు మన సామూహిక ధ్యాన శిబిరంలోకి అందరము ఆశీనులై రేపు కార్యక్రమాన్ని ఇదే సమయంలో కొనసాగించుకుందాం. ఈరోజు అందరికీ ఒక మంగళకరమైనటువంటి రోజుగా ఉండాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఆశీస్సులు మనతో ఉండాలని చెప్పని కోరుకుంటూ, జై శ్రీ మాతాజీ. సహజ సంగీతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ధ్యానాన్ని
కొనసాగించే వాళ్ళు కొనసాగించుకోవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.